Hi all. Can you hear my voice? 제 목소리 잘 들리시나요? 네, 감사합니다. So, hi, welcome to the QA session for the project 2. From now on, please ask me about the please ask me anything about the project 2. You can ask me in either the Korean or English is fine, and also you can use your mic or you just use your chat to ask me about the question. So, by the way, there's no uh, attendance check today. So, yeah, that's it. So, some students leave some message in above. So, I will answer one by one. So, there's question from Jung. Yeah, so the question is, do I need to submit the gen.txt and gt.txt? And you're right. So your job is to submit the generated gen.txt and given ground truth gt.txt, which can be downloaded by the link in the document or just use the file in the classroom. So yeah, uh, you're right. And yes, the file name should be the lowercase, and you can check the file by the evaluation.py. So please use the evaluation.py uh, before you submit the file to the KLMS, right? So let's move on to the next question. So there's a question from Jinshi Lee, and could you explain a little bit about your question? So, 진실님 그 질문 주신 게 이렇게 데이터를 가져와서 바닐라 트랜스포머를 한 후에 결과값을 어떻게 저장하면 될까요? 라는 질문을 주셨는데, 밑에도 다른 분들도 이제 결과값을 어떻게 생성하고 저장하는 방법이 궁금합니다라고 해주셨는데, 이게 어떤 걸 좀 질문을 하시는 건지 조금 더 자세히 설명을 부탁드려도 될까요? 제가 질문을 잘 이해를 못해서. 네. 그러니까 텍스트 파일을 저장하는 방법이 궁금하신 건지, 아니면은 이 트랜스포머를 돌려서 이 문장을 생성하는 그 부분이 궁금하신 건지 제가 좀 헷갈리는 것 같습니다. 조금만 더 좀 디테일하게 설명을 주시면 좋을 것 같습니다. So, uh, so generation of the text is the part of the project. So I cannot explain it here because uh, you can you can use some documents in the Hugging Face or other library to uh, refer to how to generate, how to train the transformer and autoregressively generate the text from the train transformer is in the documents of the some existing library. So it might be helpful, and as I say, is the part of the project because you have to investigate how to generate the text from the transformer and so on. So please Google it or some request some helps to the other students or maybe study some stuff. Yeah, and saving your results in text file. If you're not familiar with the saving your result with the text file, you can refer to the uh,
question in the classroom, I leave the answer about how to save your files in .txt extension. I forgot the number of the question and answer, so mm, yeah, so you can just scroll down the classroom and I will share my uh, screen. So there's a question about how to save the gen.txt after training the NMT, and I leave some comment in here about how to save your files in text with the Python. So please refer to this post to solve your problem. I hope this is helpful to solve your problem. And let's move on to the question from Hanjun Lee. Could you check the submission satisfy the submission format? Uh, I hope to do so, but there are so many requests from the students, so I tried my best, but I cannot guarantee that I can check all the students because there's are so many students are enrolled in this class, and maybe I don't have much time to check all, but I try my best to run your code or some check your submission format until the deadline. So yeah, I'll try my best, but I I cannot guarantee to check your the result some submission. So please understand my circumstance. Yeah, let's move on to the question from Jung. 네, 요거는 한국어로 답변을 드려면 좋을 것 같은데요. 제출한 것을 평가할 때. 네, 맞습니다. 근데 사실 제가 올린 gt.txt 파일이랑 결국에 다큐먼트에 있는 gt.txt 파일이 같은 거기 때문에 그 gt.txt 파일을 최대한 이용하시는 거를 권장을 드리고요. 뭐 실제로는 학생분들이 이제 제출을 하신 그 gt.txt로 하기 때문에 뭐 사용하신 gt.txt의 오더가 젠다.txt에 생성된 그 문장의 오더랑 같기만 하면은, 그리고 그 텍스트 파일이 저희가 제시해 드렸던 그 2016년도 멀티 30K 테스트 셋 파일이랑 같기만 하면은 뭐 큰 상관없습니다. 네, 웬만하면은 저희가 이제 드린 GT.text를 이용하는 게 아무래도 좀 안전하지 않을까 싶어서, 네, 그거를 좀 추천드리는 바입니다. 네, 그건 뭐 저희가 로어 케이스로 다 치환을 한다거나 해서 문제를 해결하면 되는 부분이라, 네, 크게 신경 안 쓰셔도 될 것 같습니다. 뭐 대문자 이 부분에 대해서는 제가 딱히 가이드를 안 드려가지고 일단은 전부. So if your model generates the sentence in the including some uppercase or complex of the uppercase or lowercase, then I actually I missed this part. So maybe I just lowercase all of your submission and just run the evaluation code or something, or maybe evaluate but using the
with the case sensitive, or just lowercase all the sentence and measure the blue 2 times, and we use the highest blue among of them. So please don't worry about the case sensitivity. We will handle it, yeah, as possible. Yep. So there's question from the someone na. How to increase the training performance of the transformer? Maybe there's so much. Yeah, there's so much possible ways to improve the transformer. Maybe you can read some paper and trying some recent models or state of the art is the most probable way to dramatically increase your transformer performance. And uh, I understand you are using the collab, but some of the pre-trained transformer models can fit into the collab. So I think the use of the pre-trained model can be the also uh, another feasible solution for your question. And also basically you can adjust your learning rate or batch size or any other things like yeah, or some data augmentation, like yeah, you can also think some ML basic stuffs by adjusting some hyperparameters or augmenting your data or using some similar dataset like other NMT dataset from German to English to improve your performance. So I think there's so many ways, but I recommend these 3 things. So first one is just adjust your hyperparameters to optimize your model, and second way is the use some state of the art or some fancy models from recent papers. And the last one is just use the pre-trained model, which can fit into the collab GPU or something. Yeah, yeah, that's it. I hope this will solve your problem. And yeah, right. So there's a answer from the UTEC. So as you can see, star.capitalize or star.lower can be the solution. So yeah, but don't worry about the case. I will try to handle them as much as possible. And there's a question from the Hyun Lee. Uh, do I submit the student ID.zip student ID.zip instead of the gen.txt or gt.txt? And you're right. So you should submit the student ID.zip file instead of the txt file. And in the student ID.zip file, it contains the gen.txt and gt.txt. Yep, thank you. Yeah, so I will keep receive the question from you, but if there's no question for 5 or 10 minutes, then
I think we can finish the question session a little bit early. So yeah, please ask any question if you have. Oh, I also add some comments to the someone. So in neural machine translation or some text generation task, not only the uh, training performance is important, but also the generation strategy is also important, which is the how to generate the sentence from the trained model is like the simplest one is the greedy decoding. So just pick the highest possible tokens with the sequentially like uh, yeah, but as you know, there's a more smarter way to sample the tokens like beam search or top K sampling or top P sampling, and well, and you can also find some more recent sampling strategy and uh, some evaluation metrics. So to I hope you to survey about how to generate the good sentence from uh, the trained model, like, and which kind of method can be used to that problem is also, I think, is also important to improve your performance. There's a question from Hyun Kim. Uh, mm, Let me check about the evaluation of the pi now, because I wrote the code bit past, so I forgot the details of the evaluation of the pi. So can you just wait for a while? I will answer another question first and come back to the Hyung's question. So there's a question from the Seungmin. 프로젝트 14번 이미지 투 텍스트 솔루션 코드 업데이트가 가능하신지 여쭤보셨는데 잠시만요. 저 승민님 혹시 이게 제일 최근에 한 수업이 맞으신가요? 이게
아, 네네. 제가 담당 조교가 아니었어가지고, 요거는 이제 담당 조교님께 한번 제가 요청을 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 그 혹시 지금 승민님의 문제가 솔루션 코드가 없는 게 아니라 저 practice week 10 zip 파일이 없는 걸로 이해를 해도 될까요? 아, 결국에는 그 zip 파일에 접근을 못하고 계시는 게 문제네요. 네, 알겠습니다. 그럼 저 practice week 10 zip 파일 뭐 권한을 좀 열어달라거나 아니면 새로 업로드를 한다거나 네, 그런 쪽으로 좀 한번 여쭤보겠습니다. 감사합니다. And let's get back to the Hyung's question. So, yeah, you're right. So the zip file should be the student ID.zip, and it contains the uh, folder, which is the which whose or which name is same just same as the student ID, and it also contains the gen.txt and gt.txt. 네, 그래서 사실 이 이벨리션 다 파일을 드린 이유가 뭔가 이제 뭐 이렇게 말로 하거나 글로 적으면 조금 애매한 부분이 있어가지고, 그러니까 지금 뭔가 말씀을 드릴 때도 결국 이 zip 파일 안에 텍스트 파일이 두 개가 있어야 되는 건데, 이게 실은 이 zip 파일 안에 폴더가 이 압축을 해제하면은 이렇게 폴더가 나오고 그 학번으로 된 폴더 밑에 텍스트 파일 두 개가 들어가는 건데, 이걸 이제 막 다 하나씩 다 설명을 드리면 또 헷갈려 하시는 분이 있어가지고, 그래서 저희가 이벨리ュ이션 다 파일을 드린 이유는 이거를 돌렸는데 에러가 나면은 저희 시스템에서도 당연히 이벨리ュ이션이 안 되는 형태이거든요. 그래서 최대한 어, 압축 파일을 딱 뭔가 콜랩에서 업로드를 해 놓으시고, 그 다음에 이빌리션 탑 파일을 돌렸을 때 아무런 문제가 안 생겨야지만 나중에 KLMS에 서브미션 하고 성적을 받으실 때도 문제가 안 생긴다라고 알고 계시는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 꼭 서브미션 하시기 전에 이빌리션 탑 파일을 돌려보시고, 만약에 뭔가 문제가 생겨서 안 된다고 하시면은 제출물 파일을 한번 다시 확인을 해보시고, 그 다음에 그래도 계속 안 돌아간다면 클라스홈에 문의를 주시거나 뭐 그런 방법을 취하시면 좋을 것 같고요. 그래서 네, 그렇습니다. 그래서 꼭 서브미션 하시기 전에 이빌리션 다 파이로 제출하시려고 하는 제출물의 포맷이 제대로 잘 되어 있는지를 확인하는 거를 네, 꼭 해주셨으면 합니다. 네, 감사합니다.
Oh, there's a question from the Jinsung Lee. Uh, can I receive the solution of the project one? Yeah. I'm not sure there's some solutions or is it actually I'm not the organizer of the project one, so I'm not sure, but I will ask to the TA for the project one. 네. 그 프로젝트 원 솔루션이라고 할 게 사실 있을지는 잘 모르겠는데 일단은 프로젝트 원 담당 조교님께 한번 여쭤보겠습니다. 이게 뭔가 저희가 문제를 주어 놓고 네, 한번 네, 제가 담당 조교님께 한번 여쭤보겠습니다. 네, 그리고 이발리에이션 다 파이는 그 클래스홈에 보시면은 이제 다운을 받으실 수가 있습니다. 지금 한번 보여드리자면 어, 네, 이렇게 클래스홈에 들어오시면은 여기 프로젝트 어나운스먼트 보시면 여기 밑에 이빌레이션 다 파이라는 요 파일이 작게 있거든요. 이 파일을 다운받아가지고 이제 이 다큐멘트에 있는 그 서브미션 가이드대로 콜랩에서 실행을 하시면은 이 제출하시는 파일이 제대로 된 건지 아닌지를 한번 확인을 해보실 수가 있습니다. So you can download the evaluation.py in the post of project 2 announcement and just use this file and upload this to your submission to the collab and you can check your submission is correct or not. 네, 감사합니다. There's a question from Sohihan. So, do I use the transformer in week 10? My answer is yes. So, I run some uh, hyperparameter search on the code of the project week 10, the transformer in the week 10 code, and I think the score in the document is the almost the optimal performance only with the transformer in week 10, which is the very basic and vanilla one. And I believe if you use a little bit fancier model than the vanilla transformer in practice week 10, then I believe you can easily achieve the high score or some far better score than me. So the answer is yes. So I use the transformer model in practice week 10. Yep, thank you.
There's a question from Jiyoung Kim. So do I need to submit both the zip file or the folder? Oh, I mean, to run the evaluation.py, the only requirement is the zip file, not the folder. So if your code is not able to run only with the zip file, then there is something wrong. So you need to submit the zip file, but the requirement of the evaluation.py is also the single zip file instead of the both folder and the zip file. So please check your submission format. I think it might be something is going wrong with your code or some submission format. Yep, thank you. And there's question from Jinseung, but I believe the Heihyun uh, provide the correct answer. So just change the extension of the file you download it that you downloaded. 네, 이거 확장자를 그냥 바꾸시면은 안에 텍스트 파일로 뭐 들어있는 거를 확인하실 수가 있고. 네, 그렇습니다. 그래서 그냥 확장자만 그 혜연님이 말씀해주신 것처럼 변경을 하시면 될 것 같습니다. There's question from the Jinsu. So can we use other some files in multi 30K? My answer is yes, but do not use the sentence or some pair of sentence in the test test file, which is the test 2016, because yeah, if you are not using some sentences in the test file, then you can use any files in the multi 30K or some other translation dataset like whatever. WMT? I forgot the name, but yeah, you can use any kind of the data for training, but please sure that you should not use the sentence in the test set or yeah, test set. 네, 그래서 결국 한국어 다시 말씀드리자면 이 테스트 셋 안에 있는 문장만 사용을 하지 않으신다면 뭐 다른 트레이닝 데이터로 다른 데이터를 쓴다거나 하시는 거에 저희가 제약을 하고 있지는 않습니다. There's a question from Jinseung. So when I run the prepare input code and I cannot see the D in the left side of the collab, how can I load the file? I see. Oh, the question is very collab specific.
And there's a question from Jinsu. So, can we use the WMT or some other data set? I believe the using some other data is just the it is a kind of the data augmentation or some giving some weak supervision to the multi-story case. So it is one possible way to improve your performance because they share some similar characteristics, but the actual data is different. But in this case, I'm not sure the sentence in the multi-story case tested is also exists in the WMT, but I think that's not the true. But please be sure that any of the sentences in the multi-story K should not be included your training dataset. It is just leak the information of the test to your model directly. So yeah, if not that, if your case is not that uh, not that kind of thing, then we allow you to use any kind of the data. And let's get back to the question from the Jinseung. 진승님 혹시 지금 이 질문 주신 게 그 다큐먼트에서 제가 링크로 남겨드린 그 링크에서 다운받는 거 말고 혹시 프랙티스 윅 10에서 그 코드 돌려가지고 받는 그 부분을 말씀해 주시는 건가요? 아니면 이게 링크로 다운받는 지금 그 상황을 말씀을 해 주시는 건지 둘 중에 어느 건지 좀 헷갈려가지고요. 어, 웬만하면은 링크에서 받으셔서 그걸 콜랩에다가 업로드를 해서 사용하시는 걸 추천을 드립니다. 그 클라썸 그 답변에도 제가 그렇게 남겨놨었고, 그리고 지금처럼 시스템을 바꾼 이유가 이제 라이브러리에서 받다 보면은 이게 라이브러리마다 뭔가 파일들을 다 약간씩 다르게 가져온다거나 그러고 있는 것 같아서, 그래서 좀 포맷을 통일을 시키려고 제가 소스나 아니면 타겟 센텐스의 파일들의 링크를 그냥 다 업로드를 해드린 거니까, 그래서 최대한 그 링크에 있는 데이터를 받아가지고 사용을 해주셨으면 하고요. 그리고 네, 뭐 테스트에 있는 문장이 실제로 이 사용하신 모델에 노출되지만 않는다면 뭐 다른 음, 데이터들을 뭐 슈퍼비전으로 사용한다거나 하는 거는 뭐 저희가 크게 제한을 두고 있지는 않습니다. 뭐 아무 데이터셋이나 사용한다고 해서 꼭 이게 성능 향상을 이렇게 개런티 해주는 것도 아니기도 하거니와. 네. 그 원래 제가 올려드렸던 다큐멘트에는 프리페어 인풋이나 뭐 그런 것들이 좀 필요하게 되어 있었는데요. 이제 12월 3일에 제가 다큐멘트 업데이트를 하면서 그 뒤부터는 사실상은 좀 네, 프랙티스 윅 10보다는, 그러니까 프랙티스 윅 10에서는 그냥 전반적으로 트랜스포머가 어떻게 작동을 하고 뭐 그런 기본적인 것들만 좀 감을 캐치하시면 될 것 같고, 이제 실제 파일은 제가 올려드린 그 다큐멘트에 있는 링크에 있는 거를 다운을 받으셔가지고 실험을 돌리셔서 제출까지 하시는 게 네, 맞습니다. 이건 또 승민님 질문도 사실 진승님 질문과 연결이 되는 것 같은데요. 거기서 링크를 고쳐준다기보다는 그냥 어, 직접 다운 받으셔가지고, 아니면 뭐 웹겟이나 이런 걸로 직접 링크스에서 이렇게 가져올 수가 있으니까 그런 걸로 다운을 받으셔가지고 그 제가 올려드린 링크에 있는 파일로 실험을 하시고 제출도 하시는 게 네, 좋을 것 같습니다.
그리고 이제 지용님이 질문을 주셨는데 오늘 이후로 그러니까 목요일부터 그 수업이 있는지를 혹시 질문을 주시는 걸까요? 아, 네. 그 혹시 그래프 뉴럴 네트워크 혹시 하셨나요? GNN 혹시 하셨는지 안 하셨으면은 아직 그 저희 실라버스 상에서는 했나요? 어, 네, 요거는 그러면은 제가 한번 교수님께 여쭤보겠습니다. 아마 지금 실라버스 상에서는 뭐 나가야 될 그 수업들이 전부 다 끝난 걸로 보이는데 제가 지금 뭔가 확답을 드리기에는 조금 수업이 있는데 또 네, 없다고 말씀드리기 좀 그래가지고 네, 확인하고 다시 말씀을 드리겠습니다. 네, 네, 감사합니다.
So, do you have any questions? So, 혹시 뭐 더 질문하실 분이 계신가요? 아니면은 한 2분 정도만 더 기다렸다가 마무리 하면은 좋을 것 같습니다. Yeah, so if there's no more question, we can finish a bit early. So I will wait for 1 or 2 more minutes, and if any there's any no more question, then I think we can finish our quiz session. So by the way, if you don't have any question or some things to ask, then just you can just leave the QA session freely. So right, so thank you for attending the QA session today. And if any question and any some further question, then just please leave them in the classroom. If you send the question to my mail, then I there's a chance to miss them. So please leave your question in the classroom. 네, 오늘 Q&A 세션 참가해 주셔서 감사하고 혹시 질문 있으시다면 네, 되도록이면 클라스홈에 남겨주시면 네, 제가 최대한 빨리 확인해서 답변을 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.